I'm yet to put message, Mataji. Just hold on a couple of minutes, then we'll begin. Okay. Sure. Meanwhile, I'll put this prayer of Srila Prabhupada. Let us wait for 5 minutes. Meanwhile, let us prepare our consciousness by hearing Srila Prabhupada's this tune. So let me share. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Yeah. Let us wait for a couple more minutes to other devotees to join. Yes, Prabhu. Yeah. Meanwhile, I'll Hare put... Krishna, Prabhuji. So yeah, thank you very much, Samyukta Mataji, for joining. Yeah, I'll put some Kirtan of Srila Prabhupada. It's a very frequent prayer. Vandeham. So please hear that for some time, for 5 minutes. Yes, Prabhuji. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavang Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Ganita Sri Vishakhantam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. Thank you very much for joining, Matajis and Prabhujis. Vanilla Mataji, thank you very much. Hema Mataji, thank you. Samyukta Mataji, thank you. Lavanya, thank you very much. Lakshmi Mataji, thank you very much. Tulsi Mataji, thank you. Poonam Mataji, thank you. Likita Mataji, thank you. Lakshmi Pasplate Mataji, thank you very much. Sakshi Mataji, thank you so much. Nanath pranams. Let us begin with quick short prayers of Gurus. Right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukhaṁ karoti vācālam pangum langāyate girim yakripātamaham vande Shri Gurum Dīnatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyam Ishwaram. Yeah, let me share my screen. Yeah. So you are all able to see my screen, right? Mata is? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. We can see. Side by side, na? Side by side you are able to see, right? Yes. Yeah. So actually, this is one of the important book. Why I have chosen? At the end of this book, you can understand. Not now. Some secrecy is there. You'll only realize later. This is to defeat scientists during that time when Srila Prabhupada was there, 55 years back, 50, 60 years back. He wanted especially to defeat the philosophy of life comes from nothing. Not like that. Life comes from life. He wanted to prove with scriptural reference. So this book is written during that time, and all of the Srila Prabhupada books to give some interest to readers, all the readers, to give some, to create some interest to read scriptures like Bhagavatam, Bhagavad Gita. That's why he started off with small books. See, all of the small books come from these big scriptures only, with a lot of examples, a lot of descriptions. So it's a very wonderful time we will have during this time. Target to close all the books. There are close to 30 books, Srila Prabhupada small books. Within 4 to 6 months time frame, we will read all the books. Okay, so without any delay, so let us read. So this is the sequence. So some devotees will read English, the paragraph, and Telugu, some devotees. It will take some time, but it's better. We will read in both languages so that we get some good understandings. Telugu also. See, these days we are away from book reading, from Telugu books and other books also. So by reading Telugu books also, we will create some interest in our own mother tongue, right? So we will preach in Telugu. Actually, we live in Hyderabad, Telangana, Andhra Pradesh, these areas. We will give this knowledge in Telugu language, local people, in order to get the words from the scripture, so that we get to understand from this Telugu translation also. So some devotees read English
text, some devotees read Telugu text. Okay, so um, so first we'll start with the foreword. What the mean, what this book is written by Srila Prabhupada. So what exactly the foreword is all about. ముందు మాట అంటారు కదా తెలుగులో, ఇక్కడ చూడండి తెలుగులో ముందు మాట, రైట్? సో సేమ్ one paragraph we'll read and Telugu also we will read simultaneously. Okay, so we will start with Telugu English first foreword. Let me increase the size of this book. 1 second here. Yeah. Yes. Who would like to read? Yeah. Read this part. Hare Krishna Prabhu, can I? Yes, Mata. Here you can read, Mata. Yes. For people who have come to accept every pronouncement of modern scientists are tested and proven truth, this book will be an eye-opener. Life comes from life is an impromptu but brilliant critic of some of the dominant policies, theories, and presumptions of modern science and scientists by one of the greatest philosophers and scholars of this century, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada's vivid analysis uncovers the hidden and blatantly unfounded assumption that underline currently fashionable doctrines concerning the origins of purpose of life. Yes. Thank you, Mata. Please read Telugu, this one. I lead Prabhuji. Yes. ముందు మాట. ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పే ప్రతి విషయము చక్కగా పరీక్షించబడిందని, నిర్ధారించబడిన సత్యమని విశ్వసిస్తూ అంగీకరించే వారికి కనువిప్పుగా పనికి వస్తుంది ఈ గ్రంథం. ఈ శతాబ్దపు గొప్ప తత్వవేత్తలలోను విద్వాంసులలోను ఒకరైన పరమ పూజ్యశ్రీ శ్రీమద్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు జీవం నుండి జీవం అనే ఈ గ్రంథాన్ని అప్రయత్నంగాను అశువుగాను రచించినప్పటికీ ఇది ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు కొన్ని ప్రధాన విధానాలను, సిద్ధాంతాలను, అనుమానాలను విశ్లేషణాత్మకంగా విమర్శిస్తుంది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి స్పష్టమైన ఈ వివరణ మానవుని పుట్టుక, జీవిత లక్ష్యం గురించి ఎంతో మంది విశ్వసిస్తున్న నూతన సిద్ధాంతాలకు మూలమైన నిరాధార కల్పనల నిజస్వరూపాన్ని బయటపెడుతుంది. హరే కృష్ణ. Simultaneously you think, I mean, whoever understands both languages, please think in that way, so we get some good understandings. Yeah, anybody like to read this paragraph? Hare Krishna Prabhuji. Yeah. This book is based on tape morning walk conversation that Srila Prabhupada had with some of his disciples during 1973 in Los Angeles area. On those mornings when he focused on science, Srila Prabhupada spoke mainly with his disciple Taudam D. Singh, PhD. An organic chemist, Dr. Singh presently directs the Bhaktivedanta Institute, an international center for advanced study and research in science, philosophy, and theology. Yes, Mata. Telugu. Hare Krishna. Telugu. Quickly, Mata is anybody. Whoever not read Telugu. I'll do both. Whoever knows Telugu, yes. Read, Mata. Can I Prabhuji? Yes, read, Mata. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 1973వ సంవత్సరంలో లాస్ ఏంజలస్ అమెరికా ప్రాంతంలో కొందరు శిష్యులతో కలిసి ప్రాతకాల వ్యాహాలకి వెళ్ళేవారు. వారితో అప్పుడు జరిగిన సంభాషణలను రికార్డు చేశారు. ఈ గ్రంథానికి ఆ సంభాషణలే ఆధారం. ఆ ఉషకాల విహారాలలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు విజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి చర్చించేటప్పుడు ముఖ్యంగా తమ శిష్యులు తౌడం డి సింగ్ పిహెచ్డినే సంబోధిస్తూ ఉండేవారు. డాక్టర్ సింగ్ కర్బన రసాయన శాస్త్రజ్ఞుడు, ఉన్నత విజ్ఞాన శాస్త్ర, తత్వశాస్త్ర, శాస్త్రాధ్యయన పరిశోధనల అంతర్జాతీయ కేంద్రమైన భక్తి వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్ సంచాలకులుగా ఆయన పనిచేశారు. నైస్. సో మనకు కొన్ని తెలియని వర్డ్స్ కూడా చాలా that's what the beauty. Let us read. Nice. Thank you, Mataji. So read. Sakshi Mata, you want to read? Hare Krishna. English. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Anybody Prabhuji, like? I can read, Prabhu. Yeah, Hema Mataji, go ahead.
Each day, wherever in the world he happened to be, Srila Prabhupada would go out for a lengthy stroll in the chill quietude of the early morning, and cloaked in a warm wrap, he would share intimate moments with a small group of students, disciples, and special guests. Some mornings found him immersed in contemplation or quiet appreciation of the surroundings, and little dialogue emerged. At other times, he spoke at great length and often with considerable intensity on various subjects. During these animated discourses, he demonstrated that philosophical analysis need not be a dull, abstruse affair, but can be a dynamic cutting edge into every sphere of life. Nothing could escape his keen intellect, deep spiritual insight, and uncommon wit. Rejecting superficial and dogmatic thinking, he edified, challenged, cajoled, charmed, and enlightened his students and carefully guided them to increased insight and understanding. Nice. Thank you, Mataji. Lakshmi Mataji, you want to read? ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచంలో ఎక్కడ బస చేసినా ప్రతిరోజు ప్రాతకాలంలోని చల్లని ప్రశాంతమైన సమయంలో పొడుగాటి ఉన్నికోటును ధరించి ఎంతో దూరం వ్యాహ్యాళికి వెళ్ళేవారు. ఆ వ్యాహాళులలో తమ వెంట వెళ్ళిన తమ విద్యార్థులు, శిష్యులు, ప్రత్యేక అతిథులతో కూడిన ఒక చిన్న బృందంతో ఆయన సంభాషిస్తూ ఉండేవారు. కొన్ని ప్రాతకాల సమయాలలో వారు ధ్యాన నిమగ్నులు అయ్యేవారు. లేకపోతే ప్రశాంతంగా ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూస్తూ అభినందించేవారు. అలాంటప్పుడు సంభాషణ ఏది జరిగేది కాదు. ఇతర కొన్ని సమయాలలో వారు ఆయా విషయాల గురించి ఎంతోసేపు తీవ్రంగా సంభాషించేవారు. తత్వ విషయ విశ్లేషణ విసుగు పుట్టించేదిగా, అర్థం బోధపడిన విధంగానూ ఉండవలసిన అవసరం లేదని, సజీవమై జీవితంలోని ప్రతి రంగాన్ని అది ప్రభావితం చేయగలదని గంభీరమైన సంభాషణతో ఆయన నిరూపించారు. వారి సూక్ష్మ బుద్ధి, గంభీరమైన ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టి, అసాధారణమైన చమత్కారం నుంచి ఏ విషయం తప్పించుకోగలిగేది కాదు. పై మెరుగులతో కూడిన పిడివాదాలను, మూర్ఖపు ఆలోచనలను ఖండిస్తూ తమ శిష్యులకు ఆధ్యాత్మిక వికాసం కలిగించేవారు. సవాలు చేస్తూ, ఆకర్షిస్తూ మనోవికాసం చేకూర్చేవారు. విస్తృతమైన అంతర్దృష్టి వైపు, అవగాహనల వైపు వారిని నడిపించేవారు. Thank you, Mataji. Yeah. Next. Hare Krishna Prabhuji. Shall I read? Yes, please. Srila Prabhupada is an internationally recognized author, scholar, and spiritual preceptor, and he is widely esteemed as India's greatest cultural ambassador to the world. In Life Comes from Life, Srila Prabhupada takes the role of philosopher, social critic. With philosophical rigor, profound common sense, and disarming frankness, he exposes not only modern sciences, methodological shortcomings, and unexamined biases, but also the unverified and unverifiable speculations that scientists present to the trusting public as known fact. Thus, Srila Prabhupada breaks the spell of the materialistic and nihilistic myths which masquerade as science have so bewitched modern civilization. Yes, Telugu. శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి పొందిన గ్రంథకర్త, విద్వాంసులు, ఆధ్యాత్మికాచార్యులు. ప్రపంచమంతటికి భారతదేశపు అత్యున్నత సాంస్కృతిక రాయబారిగా గొప్ప ఖ్యాతిని గండించారు. జీవం నుండి జీవం అని ఈ పుస్తకంలో శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు తత్వవేత్తగాను, సమాజ విమర్శకులుగాను నిష్కపటమైన ప్రముఖ పాత్రను నిర్వహించారు. దర్శనిక తీవ్రతతోనూ, గంభీరమైన వ్యవహార జ్ఞానంతోనూ, ఎదుటి వారిని ఓడించగల యథార్థ వాదనలతోనూ, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రపు కార్యాచరణ పద్ధతిలో లోపాలను, సుపరిక్షితం కాని పాక్షిక సిద్ధాంతాలనే కాకుండా ఎవరేది చెప్పినా నిజమని విశ్వసించే ప్రజలకు, వైజ్ఞానికులకు చాటే నిరూపితం కాని వారు నిరూపించలేని కల్పనల వాస్తవాన్ని కూడా ఆయన బయట పెట్టారు. ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు విజ్ఞాన శాస్త్రం అనే మారువేషంలో ఆధునిక నాగరికతను సమోహితము చేసిన భౌతికవాద, శూన్యవాద కల్పన ప్రభావాన్ని ఈ గ్రంథంలో ఖండించారు. హరే కృష్ణ. Thus, last English, thus Srila Prabhupada breaks the spell of materialistic and
నిహిలిస్టిక్ మిత్స్, శూన్యవాద. మెటలిస్టిక్, నిహిలిక్ అంటే భౌతికవాద, శూన్యవాద. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ఎ ప్రేయర్, రైట్? మనకు ఒక ప్రేయర్ ఉంది కదా, నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. అంటే భగవంతుడు ఒక శక్తి, భగవంతుడు మాత్రమే ఒక శక్తి, ఒక రూపం లేదు కాదు, దానిలందరినీ డిఫీట్ చేసిన అనమాట. అందుకే మనం ప్రేయర్ చదువుతాం, నిర్విశేష శూన్యవాది. నిహిలిస్టిక్ మిత్స్ విచ్ మాస్ వేటరింగ్ సైన్స్ హ్యావ్ సో బివిచ్డ్ మోడర్న్ సివిలైజేషన్. సో ఇది అది చెప్పాను కదా ముందే, ఇది సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీని విత్ వేదిక్ లిటరేచర్ తోని డిఫీట్ చేశారు అనమాట. అంటే దెర్ ఈస్ నో సోల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండదు అనమాట కొంతమందికి. అంటే లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్, ఈ ఒక లైఫ్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ లైఫ్ లేదు, అట్లాంటివి కొన్ని ఉండే అనమాట. సో వాటికి సంబంధించి ప్రభుపాద సో క్లియర్లీ గివ్స్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వేదిక్ లిటరేచర్. ఎస్. సో ట్రూత్ అండ్ ఫిక్షన్ పరిచయం, ఇది ఇంట్రడక్షన్. విజ్ఞాన శాస్త్రం, నిజం మరియు కల్పన. సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం, రైట్? సో ఎనీబడి నాట్ రెడ్, ప్లీజ్ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ రీడ్ ఇట్ ఇంగ్లీష్. So if anybody knows both languages, better to read both. Okay. So if not, then somebody reads in Telugu. So mother is Prabhuji, please speak it up. Science, truth and fiction. Yeah. Once upon a time, as in a fairy tale, most of us believed that the food we ate was basically wholesome, nutritious, and free from dangerous chemicals, that advertising may have been believable, and that product labels truly describe the qualities and content of what we fed ourselves and our families. Once upon a time, most of the world believed in the integrity of our heads of state, high-ranking political officials, and local leaders. Once upon a time, we thought our children were getting a solid education in the public school system. Once upon a time, many of us believed atomic energy had peacetime uses that were perfectly safe and completely congruous with a happy and healthy society. Yeah, Telugu. Thank you, Punamati. Telugu devotees. Yeah, Lakshmi. నేను చదువుతాను. చదవండి. పరిచయం. విజ్ఞాన శాస్త్రం, నిజం మరియు కల్పన. నిరంతరం కొనసాగుతున్న మన శాస్త్ర పురోగతి జీవం అనాదిగా ఉందని, జడ పదార్థం అనాది కాదని శాస్త్రజ్ఞులు మున్ముందు ఆలోచించేటట్లు చేయరని మీకేమిటి విశ్వాసం? మరో 10,000 సంవత్సరాలలో జీవం నుండి జడ పదార్థం ఉత్పన్నమవడం మిక్కిలి సంభవం అని మానవుడు గుర్తించడని మీరు ఎలా చెప్పగలరు? హలో ఈ ఫస్ట్ ఈ కోట్ దేర్ లేదు, ఇంగ్లీష్ లో లేదు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఈ పారాగ్రాఫ్ కి ఇది ఓకే. ఒకప్పుడు మనలో ఎంతో మంది మనం తీసుకున్న ఆహారం ఆరోగ్యకరం, పుష్టికరమైనదని, హానికరములైన రసాయన పదార్థాలు లేనివని తెలిపే వ్యాపార ప్రకటనలు విశ్వసించదగినవే అని, మనం భుజించే ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లకు అతికించిన చీటీలు వాటి నాణ్యతను, వివరాలను ఖచ్చితంగా తెలిపేవేనని విశ్వసించే వాళ్ళం. మన రాజ్యాధినేతల యొక్క, ఉన్నత రాజకీయోద్యోగుల యొక్క, స్థానిక నాయకుల యొక్క నిజాయితీని గురించి కూడా ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో ఎంతో మంది విశ్వసించేవారు. మన పిల్లలు పబ్లిక్ స్కూళ్లలో చక్కటి విద్యను గడిస్తున్నారని కూడా ఒకప్పుడు భావించేవాళ్ళం. అలాగే పరమాణు శక్తి కూడా శాంతియుత ప్రయోజనాల కోసమేనని, దాని ఉపయోగాలు సుఖవంతమైన ఆరోగ్యవంతమైన సంఘ నిర్మాణానికి అనుగుణమైనవని, పూర్తిగా సురక్షితమైనవని ఒకప్పుడు మనలో ఎంతో మంది విశ్వసించారు. Yeah. Yes. Yeah, please read English. Shall I continue, brother? Mataji, yeah. Yet in recent times, our illusions have been shattered. Repeated exposures of widespread consumer fraud and grand political collusion and bribery have all but destroyed our former innocence. We now know that through mass marketing and the media, a wheel of fantasy and deception can be created with such unprecedented expertise that it can become impossible for us to distinguish between substance and simulation, reality and illusion. Today, many scientists are propagating the doctrine that life originates from matter.
However, they cannot provide proof either experimentally or theoretically. In fact, they hold their stance essentially on faith in the face of all scientific objections. Srila Prabhupada points out that this boundless dogma has done great First of damage the to moral sentence, and you complete predict spiritual standards subject and worldwide predicate. and has thus You do it on caused incalculable suffering. Yeah. Mata, this is whoever joined. I am seeing 15, including me. Whoever not read, please read. The purpose is to touch Srila Prabhupada's translations in Telugu also. Yes. Anybody who are not? Raju Prabhu, I am seeing you, and who else there? Lakshmi Manasa Mataji. Ayar Prabhu, Pallavi Mataji. Come on, please read. Hare Krishna Prabhuji. Listening mode Prabhuji. Okay, no problem. Then Pallavi Mataji, please go ahead. You want to read? Prabhuji, even I can read after 10 minutes, Prabhuji. I'm also in listening mode. After 10 minutes, I will read. Okay. Prabhuji, Prabhuji, I'll read. Yeah. Go ahead, Mataji. Okay, Mataji. No issue. So this is the thing. Whoever knows both languages, better to read that paragraph and Telugu and English, so that it's very good. Yeah. Who is reading now? కొంచెం ముందు పెట్టండి Yeah. కానీ ఇదేనా అదే కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మన భ్రమలన్నీ తొలగిపోయాయి. వినియోగదారులకు జరుగుతున్న మోసాలు తరచూ బట్టబయలవుతుండడం, గొప్ప రాజకీయ నాయకులను గురించిన నేరారోపణల నిజమని తేలుతుండడం, విష పదార్థాలు పెంట కుప్పలుగా పెరుగుతూ ఉండటం మన పూర్వపు అమాయకత్వాన్ని పటాపంచలు చేశాయి. నేటి సామూహిక ప్రచార సాధనాల గొప్ప నైపుణ్యం సాధించాయి. భ్రమల, వంచనల ముసుగు చేసి అసలైన వస్తువేదో, నకిలీ వస్తువేదో, నిజమేదో, కల్పన ఏదో తెలుసుకోవడం కష్టమయ్యేటట్లు చేస్తున్నాయని ఇప్పుడు మనకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. ఇది కూడా ఇదే కదా. ఎంతో కాలం నుండి శాస్త్రజ్ఞులు ఒక వర్గంగా తమ ఒంటి స్తంభం మేడల్లో సురక్షితంగా కూర్చుని ఉన్నారు. వారు వంచనకి అతీతులని అందరూ భావిస్తూ ఉండేవారు. అన్ని రంగాలలోకి విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగం సత్యాన్వేషణకు, సత్య ప్రచారకులకు నిలయమని భావించేవారు. ఆధునిక శాస్త్రపు మిరుమిట్లు గొల్పే సాంకేతిక విజయాలు ఆ నిలయం నిర్దిష్టమైనదని తెలుపుతూ గొప్ప ఆశను కలిగించాయి. విలియం ఆర్విన్ థామ్సన్ తన ప్యాసేజెస్ అబౌట్ ఎర్త్ అనే గ్రంథంలో ఇలా వ్రాస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఎవరైనా మతాధికారికి విరుద్ధంగా ఫిర్యాదు చేస్తే శిక్షకు గురి కావాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అలాంటి అధికారం విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంక్రమించింది. దానిని ఎవరైనా తప్పుపడితే అతడు హేతువాది, విరోధి, ఉన్మత్తుడు అనిపించుకునే ప్రమాదం ఇప్పుడు ఏర్పడింది. కానీ విద్యా పారిశ్రామిక ప్రభుత్వ సంస్థలలో కీలక పదవులలో గల శాస్త్రజ్ఞులు తమ పరిశోధనలో తమ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలను, కోరికలను కలిపి ఫలితాలను తారుమారు చేయగల సమర్థులని నేడు నిరూపించుకుంటున్నారు. ఇది ఒక నిమిషం. ఎంతకాలం అంటే ఇదే కదా, విలియం హెచ్ థార్ప్ రైట్స్ అని ఉంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ చదవండి మళ్ళీ టుడే. యా, సో దిస్ పార్ట్ somebody English. Yeah, shall I read, Prabhuji? Yeah, Mata change. Today, many scientists are propagating the doctrine that life originates from matter. However, they cannot provide proof, either experimentally or theoretically. ये हो गया था ना? अच्छा. In fact, ये पैराग्राफ हो गया, but करो. ठीक है. In fact, they hold their stance essentially on faith in the face of all sorts of scientific objections. Srila Prabhupada points out that this groundless dogma has done great damage to moral and spiritual standards worldwide and has thus caused incalculable suffering. Though beset by internal doubt and division, modern scientists have somehow managed to present a united front to the non-scientific public. Their behavior brings to mind the worst in political and corporate trickery. For instance, despite the recent outcry over their masking the difficulty of maintaining safety standards at nuclear power plants,
the scientists and the government remain committed to nuclear power and even make light of the fact that there is no safe way of dealing with radioactive waste. In popular works and in textbooks, scientists present their account of the material origin of life as the only possible scientific conclusion. They claim that no other theory can be scientifically acceptable. And so everyone is taught that life gradually arose from chemicals, a primordial soup consisting of amino acids, proteins, and other essential ingredients. Yet, in their journals and private discussions, the same scientists acknowledge that their theory has grave, sometimes insuperable difficulties. For example, certain features of the DNA coding mechanism cast serious doubt upon the substance of evolutionary thought. The noted biologist W.H. Thorpe writes, thus we may be faced with the possibility that the origin of life, like the origin of the universe, becomes an impenetrable barrier to science and a block which resists all attempts to reduce biology to chemistry and physics. The highly committed evolutionist Jacques Monod has pointed out these same difficulties. Theodi- Theodosius पता नहीं, Theodosius Dobzhidis, the Russian scientist. Another prominent advocate of evolution can only agree. Our scientific knowledge is, of course, quite insufficient to give anything like satisfactory accounts of these transitions from no life to life, from no mind to mind. Biologists, as basically different in their views as W.H. Thorpe and Hawkes Monod, agree that the origin of life is a difficult and thus far intractable and unsolved problem. I concur Dobbs, but I'm not able to pronounce that also. Dobzhansky Goes on to call the origin of life miraculous. These admissions by Dobzhansky, Monod, and Thorpe are by no means unique. Yet in popular presentations and textbooks, one finds little hint of such widespread doubt. Nobel Prize winning physicist Eugene Wigner has shown that the probability of the existence of a self-duplicating unit is zero. Since the ability to reproduce is one of the fundamental characteristics of all living organisms, Winger concludes that our present understanding of physics and chemistry does not enable us to explain the phenomenon of life. Herbert Hauke has demonstrated by information theory that even a single informational molecule, such as cytochrome C, what to speak of complex organisms, could not have arisen by chance in the estimated lifetime of the Earth. One must conclude that, contrary to the established and current wisdom, a scenario describing the genesis of life on Earth by chance and natural causes, which can be accepted on the basis of fact and not faith, has not yet been written. Yes, Mataji. So actually in this paragraph, Prabhupada quoted, these are all quoted various scientists. So the proof, like life comes from some chemicals, that way of understanding. And that's where these are the various scientists. They given different theories. But in Srila Prabhupada, what he is saying from the scriptures, he is going to tell us now. Telugu, reading. Let me read. Okay, ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు ఇక్కడికి అయిపోయింది కదా. Yes,
ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు మనం సత్యాన్వేష దృష్టితో వ్యవహరించకుండా నిత్యా జ్ఞానంతో దాని ఫలితమైన అభూత కల్పనలతో కృత్రిమ ప్రకృతులతోనూ తప్పుడు సమాచారంతోనూ వ్యవహరిస్తున్నామని స్పష్టమవుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు ఈ విధమైన అశాస్త్రీయ విధానం జీవి ఉత్పత్తి స్వభావం అనే అత్యంత ప్రధానమైన శాస్త్ర పరిశోధన రంగానికి కూడా అన్వయించబడుతుంది. అయినను శాస్త్రజ్ఞులు జీవోత్పత్తి గురించి ప్రతిపాదించే పరీక్షించబడని అంగీకరించరాని ఊహాకల్పనలకు గుడ్డిగా విశ్వసించే స్థితిలో మన ప్రజలు ఇప్పుడు ఉన్నారు. మానవుడు కేవలం అచేతనాలైన సూక్ష్మాణువుల సముదాయం అనే అభిప్రాయాన్ని కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కానీ మానవుడు కేవలం అచేతనాలైన అణువుల సముదాయమే అయితే ఇష్టమైన వారిని చూసినప్పుడు ఆనందానుభూతిని, ఆప్తులు మరణించినప్పుడు దుఃఖానుభూతిని అతడు ఎలా పొందగలుగుతున్నాడు? సూపర్ స్టేట్మెంట్. మానవుడు కేవలం అచేతనాలైనటువంటి సూక్ష్మాణువుల సముదాయం అనే అభిప్రాయాన్ని కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కానీ మానవుడు కేవలం అచేతనాలైన అణువుల సముదాయం అంటే నో కాన్షియస్నెస్ అంటే అణువులు పరమాణువులు అని ఉంటుంది కదా. సో కాన్షియస్నెస్, అచేతన అంటే నో కాన్షియస్నెస్. అట్లా అయితే మరి హౌ కెన్ దే ఫీల్? అయితే ఇష్టమైన వారిని చూసినప్పుడు ఆనందానుభూతిని, ఆప్తులు మరణించినప్పుడు దుఃఖానుభూతిని అతను ఎట్లా పొందగలుగుతున్నాడు అని ఈ విషయాన్ని శాస్త్రజ్ఞులు వివరించలేకపోతున్నారు. అంటే కెమికల్స్ ఇస్ అ మ్యాటర్, యాక్చువల్లీ కెమికల్స్ ఇస్ నాట్ ఎ లైఫ్, రైట్? ఇటీవల లాస్ ఏంజల్స్ లోని నేచురల్ హిస్టరీ మ్యూజియంలో జరిగిన ప్రదర్శనలో అనేక ప్లాస్కులను, గాజు పాత్రలను ప్రదర్శించారు. వాటిలో మానవ శరీరంలో గల వివిధ రసాయన పదార్థాలు ఉన్నాయి. వాటిలోని రసాయన పదార్థాలు మానవ దేహంలో గల పదార్థం బరువు నిష్పత్తులతో సరిపోతున్నప్పటికీ వాటిని జీవమని పరిగణింపలేమని, ఎలాంటి శాస్త్రీయ ప్రయోగం జరిపినా వాటిని జీవిగా రూపొందించలేమని ఈ గాజు పాత్రల శీర్షికలలో వివరించారు. సో దీర్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ articles. Actually, there is one of the Srila Prabhupada disciples, Swarup Damodar Maharaj. So he was a scholar and scientist also during that time. He surrendered his life to Srila Prabhupada, and see all of these scientific related articles, everything he gathered, Prabhuji, and explained about how the scientific theories are there in that time. No, life comes from chemicals, life comes from matter. అట్లాంటి థియరీస్ ఉండే అన్నమాట. సో ఇటీవల ఇది అయిపోయింది కదా. ఆటమిక్ రియాక్షన్స్, పరమాణు ప్రతిక్రియలు అనే గ్రంథాన్ని రచించిన మైకేల్ పొల్యాని చెప్తున్నట్లు, నేటి జీవశాస్త్రం జీవోత్పత్తి క్రమాన్ని రసాయన భౌతిక శాస్త్ర పరిభాషలో వివరించవచ్చుననే భావన పైన ఆధారపడి ఉంది. రసాయన భౌతిక శాస్త్రాలు ప్రధానంగా పరమాణువులోని సూక్ష్మ కణాల మధ్య జరిగే క్రియా ప్రతిక్రియల శక్తికి సంబంధించినవి. మానవుడిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవడానికి ఇదే కారణం. ఈ భావన వలన మానవుడంటే అచేతనమైన స్వయంచాలక యంత్రమనో ప్రకృతి సిద్ధమైన వాంఛల సముదాయమని మనం భావిస్తున్నాం. కాబట్టి ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం నిరంకుశ పాలకుల హింసా ప్రవృత్తికి తోడ్పడే సాధనంగా భావించబడుతుంది. ప్రమాదభరితమైన అపోహలకు నిలయంగా నేటి విజ్ఞాన శాస్త్రం రూపొందింది. సో ఇక్కడ చూద్దాం. So actually, I had a little doubt here. Yeah. See, this is a morning walk, no? Let me see here. What is introduction? First morning recorded. This is what it is. Correct. Yeah. English lo chadavandi matadi, wherever we left here. Yeah, please read. Anybody? As we can see, on the one hand, many scientists have a deep personal commitment to the concept that life comes from matter. On the other hand, they admit that they do not have the evidence to corroborate their conviction, and that their theory is beset with intractable problems. They are convinced that life arose from matter and is reducible to matter. Yet, at the same time, they must confess to having scant scientific grounds for their conviction. Thus, their theory is a priori. It supersedes the scientific method and science itself. Their fervent, almost messianic hope is that someday, somehow, someone may be able to validate it. And in the meantime, their faith is unshakable. Dazzling technological achievements have given modern scientists an aura of infallibility. And so when the scientists present untested or unprovable theories about life's origin, people tend to accept with blind faith. In passages about Earth, William Irwin Thompson writes, just as once there was no appeal from the power of the churches without risking damnation.
So now there is no appeal from the power of science without risking a charge of irrationality or insanity. And as botanist Garrett Hardin notes, anyone who questions the status of Darwin inevitably attracts the speculative psychiatric eye to himself. The dialogue in Life Comes from Life may seem revolutionary, but then were not Newton, Pasteur, and Einstein scientific revolutionaries? Life Comes from Life does not simply criticize those who support the theory that matter is the origin of life. Rather, this book encourages them to rededicate themselves to a more genuine and intense quest for truth and knowledge, and to thereby redirect their valuable intelligence, resources, and work toward the true benefit of the world. ఇది తెలుగులో ఎక్కడ ఆపాం ప్రభు? తెలుగులో ఇక్కడ చదవండి, మొత్తం చదవండి మాది యాక్చువల్గా. తెలుగులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంచెం వేరే పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నవి, బట్ ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ రీడ్. మీరు ఎక్కడ ఆపారు ప్రభు? లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఈనాడు ఎంతో మంది శాస్త్రజ్ఞులు. ఓకే. ఈనాడు ఎంతో మంది శాస్త్రజ్ఞులు భౌతిక పదార్థం నుండే జీవం ఉత్పన్నం అవుతుందనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. జనాదరణ పొందిన శాస్త్ర గ్రంథాలు, పాఠ్య పుస్తకాలు కూడా జీవం రసాయన పదార్థాల నుండి, అంటే అమోనియా, ఆమ్లాలు, మాంసకృతులు తదితర అత్యంత ఆవశ్యక పదార్థాలు కలిసిన సృష్టి ప్రారంభంలో గల కషాయం, ప్రైమోడ్రియల్ సూప్ నుండి క్రమంగా రూపొందిందని ప్రతిపాదిస్తున్నాయి. ఏది ఏమైనా ఈ ఊహను సిద్ధాంత రీత్యా గాని ప్రయోగరీత్యా గాని విజ్ఞాన శాస్త్రం నిరూపించలేకపోతున్నది. శాస్త్రీయములైన అభ్యంతరాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా తమ విశ్వాసం పైననే ఆధారపడి శాస్త్రజ్ఞులు తమ వాదనను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సైటోకోమ్, అతి సూక్ష్మ జీవకణం వంటి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషనల్ అణువు కూడా మనం లెక్క కట్టని భూగోళ జీవిత కాలంలో యాదృచ్ఛికంగా జన్మించి ఉండదని హ్యూబర్ట్ యోక్కీ అనే భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు తన ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ ద్వారా స్పష్టంగా నిరూపించాడు. ఇక సంకీర్ణములైన జీవులు సంగతి చెప్పేదేముంది? అందుచేత ఇప్పుడు ప్రచారంలో ఉన్న జ్ఞానానికి విరుద్ధంగా భూమిపై జీవి ఉత్పత్తి యాదృచ్ఛికంగాను ప్రాకృతిక కారణాల వలన సంభవించిందని కేవలం విశ్వాసం ఆధారంగా కాకుండా వాస్తవ దృష్టాంత నిరూపణతో అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అయ్యేటట్లు ఇంతవరకు ఎవ్వరూ వర్ణించి రాయలేదనే నిర్ణయానికి మనం రావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు సూర్యుడు, నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, పాలపుంత చైతన్యంతో కూడిన జీవ హఠాత్తుగా మహా విస్ఫోటం, బిగ్ బ్యాంగ్ కారణంగా ఉద్భవించాయనే ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్న సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. మన భూగ్రహం లాంటి గ్రహం మహా విస్ఫోటం నుండి పుట్టిందని ప్రిన్స్టన్ విశ్వవిద్యాలయ జీవశాస్త్రజ్ఞుడు డాక్టర్ ఎడ్విన్ గాడ్విన్ ఒక ముద్రణాలయంలో జరిగిన ఒక పేలుడు వల్ల ఒక గొప్ప శబ్దకోశం వెలువడింది అనడం లాగా ఉందని చలోక్తిగా అన్నారు. సుప్రసిద్ధ జీవశాస్త్రజ్ఞుడు WH థోర్ప్ ఇలా రాస్తున్నాడు: విశ్వం ప్రాదుర్భావం లాగే జీవి ప్రాదుర్భావం కూడా శాస్త్రానికి దుర్భేద్యమైన అవరోధంగా ఏర్పడింది. జీవి ప్రాదుర్భావాన్ని భౌతిక రసాయన శాస్త్రాల పరిధిలోకి కుదించే సకల ప్రయత్నాలను, అవరోధాలు ఏర్పడే పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చును. విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిశోధనలలో వినిగ్నులైన వారు మన శక్తిని మించిన గొప్పదైన మరొక శక్తి ఉందని, మన పరిమిత శక్తులతో దాని ముందు మనం తలవంచక తప్పదని గుర్తించే రోజు రావచ్చును అని ఐన్స్టైన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. జీవం నుండి జీవం అనే ఈ గ్రంథం జీవం అనే దానిని అణువులోకి, పరమాణువుల్లోకి విశ్లేషించడం ఎన్నటికీ సాధ్యం కాదని, జీవశక్తి లేక ఆత్మ సహాయం లేనిదే భౌతిక పదార్థం ప్రాణిని ఏ రూపంలోనూ సృష్టించలేదని సరళమైన తర్కంతో ప్రతిపాదిస్తుంది. ఈ పుస్తకం శాస్త్రజ్ఞులను మరింత స్వచ్ఛమైన, గంభీరమైన సత్య జ్ఞానాన్వేషణకు పునరంకితులై తమ అమూల్యమైన మేధస్సును, సాధన సంపత్తిని నిజమైన ప్రపంచం కళ్యాణానికి వినియోగించేటట్లు ప్రోత్సహించగలదని ఆశిస్తున్నాను. దామోదర్ సింగ్ PhD. The Prabhupada disciple only actually. Okay. That's Swarup Damodar Maharaj. Yeah. So this is a dialogue version actually. There is a doctor saying, there is another Prabhupada.
There is some other. Karandara is also there. So we just have to feel that we are also discussing. Prabhupada is answering. Okay. Similarly, we have to just enact. We have to understand. This is a dialogue version. But let us have in that way of the discussion, not like reading, since right. So this is the topic: life on the other planet. So in this first couple of paragraphs in interaction, what he's saying, he has quoted different scientists and different theories, like life comes from chemicals, life comes from matter. So this basic, those two concepts, right? With Vedic literature and in Telugu we have seen the feelings. If life comes from matter, then what about the feelings, right? If life comes from chemicals, right? Chemicals is a matter also. Chemicals also matter, right? Chemicals we found in this earth, in this material world. But the consciousness, that means life, the topic, the book title is itself, life comes from life. Otherwise, how can you get these feelings like happiness, distress? So that's what it is. So let us read this. Different topics there. Life on other planets. So these are the curiosity. That's where during the Prabhupada time, that space Chandrayana Yatra is there, right? What is that? Going to moon and finding any sources of waters there, any life is there. That was the curiosity during that time. Prabhupada is with respect to Vedic literature is pointing out, he's giving this conversation with his disciples. These are all morning walks actually. So they recorded and put it in the books. So there is a dictaphone, always clicks. Whenever Srila Prabhupada speaks, they record it. And they come up with books, and Prabhupada also looked at these books and approved it like that. So this is what it is. So let us read this conversation at some point. So life on other planets. Itara Grahalapena Jiva Jalam. This is a morning walk discussion. The first morning walk, April 18, 1973, Cheviot Hills Park, Los Angeles. Srila Prabhupada went to Dr. Taudam Damodar Singh, Kurandara Das Adhikari, Brahmananda Swami, Inka Itara Shishulu Unnaru. Right? Srila Prabhupada is accompanied by Dr. Taudam Damodar Singh, Kurandara Das Adhikari, Brahmananda Swami, and other students. So let us read. So two devotees, different characters there. Srila Prabhupada is there, Dr. Singh is there. So two devotees in a discussion format. English, whoever knows. So Prabhuji, there are three Prabhu. I'll be Karandara. Yes. The Karandara, very less, I think. Yeah, very less. Yeah. Three devotees. I will read Prabhuji. I'll read Prabhuji. Yeah. So which you want to become Srila Prabhupada or Dr. Singh or Srila Prabhupada. That's okay, Prabhuji. who is Dr. Prabhupada? Singh. Yes. And actually, Prabhuji, I'll be Dr. Singh. I have seen there are some devotees on muted only. I mean, please participate, Matais. I am seeing. I'll read Prabhuji. Hello, Mata. Yes. No, you didn't. Okay. Now, who else there? I see Sanjay Prabhu. Ayya Prabhu, I am seeing. Lakshmi Mataji, possibly Lakshmi Mataji. Lakshmi Manasa Mataji. Mataji, would like to read or hearing? Sorry, Prabhuji, I'm doing multitasking. That's the reason I'm not able to read, but I would surely love to do that. Just give me a couple minutes. Okay. Lakshmi Manasa Mataji. Prabhuji, give me 10 minutes time, Prabhuji. Sure. Okay. So now, who are the three characters? There are 6 devotees read here. Telugu, 1 devotee has to read. English, 1 devotee has to read. I'll. Yeah. Prabhuji, I'll be Dr. Singh. I'll be Srila Prabhupada Prabhuji. Okay. Actually, I am getting one call just from temple. Half minute. 1 second. Okay, Prabhuji. Yes. So who are there? Telugu 3 devotees. First, let us read in English.
Who are the three devotees in English? Actually, this is not good. Let me put in my notepad and put the names. I'm confused. Right. Right. Telugu, who is going to enact this one? Mother is Prabhuji. I'll read Prabhuji. Samyukta Mata. Okay. And then another two devotees. Huh? Who else? Pallavi Mataji want to do in Telugu? Anything is fine, Prabhuji. Okay, you do in Telugu. Next. Who else? Likita Prabhuji. Nikita Mata, sure. Nice. In English, Prabhuji. తెలుగు మనం తెలుగు మర్చిపోతున్నాం అది తెలుగులో మాట్లాడు ఎంత అద్భుతమైన తెలుగు Prabhuji, you can write my name in Telugu. Hema. రైట్ గీతా మాతాజీ హేమ మాతాజీ వెన్నెల మాతాజీ హరిబోల్ Hare Krishna. ఇంగ్లీష్ Yes, Prabhu. వెన్నెల మాతాజీ నెక్స్ట్ హూ ఎల్స్ దే ఎనీ ప్రభు సంజయ్ ప్రభు Prabhuji, anything is fine for me, Prabhuji. Either Telugu or English, anything is fine. తులసి మాతాజీ Yeah. షూర్ మాతాజీ సో మీరు చేయండి ఇంగ్లీష్ చేయండి చలో రైట్ సో నౌ దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ 3 devotees లిఖిత మాతాజీ వెన్నెల మాతాజీ తులసి మాతాజీ ప్లీజ్ read this. So you yourself would decide. Vendela Mata, you become Srila Prabhupada now. Okay, read it. Even on sun and moon, there are living entities. What is the opinion of the scientists? So who is going to Tulsi Mata sing? Yes, Read. Prabhuji. Yeah. They said there is no life there. The acting jail Mata. No, they say there is no life there. They say there is no life. There is no life there. Yes. Vendela That Mata. is nonsense. There is life there. Go ahead. They Tulsi say that there is no life on the moon because they did not find any there. Why do you believe that? The moon planet is covered with dust, but within the dust, the living entities can live. Every atmosphere is suitable for life, any atmosphere. Therefore, the Vedas describe the living entities as Sarvagraha, which means existing on all circumstances. Living entity is not material. Although engaged in the material body, he is not material. But when we speak of different atmospheres, we refer to different material conditions. Karandara. Karandara, who is Karandara? Me, Prabhuji. Likhita Mata, please. Yes. They say that the moon's atmosphere is unsuitable for life, but all they are legitimately say is that it is unsuitable for life as they know it. The Vedas say that the living entity has no connection with material things. She cannot be burned, cut, dried up, or moistened. This is discussed in Bhagavad Gita. Scientists extend their knowledge about life on this planet, thinking that it must be applied to life on other planets also. Yes, they are thinking foremost of their own selves. They are thinking limitedly in terms of their own circumstances. That is what we call Dr. Frog's philosophy. Yes, yeah. There was a frog in a well, and when a friend informed him of the existence of the Atlantic Ocean, he asked the friend, "Oh, what is this Atlantic Ocean?" "It's a very vast body of water," the friend replied. "How vast?" "It is twice the size of this well." "Oh no, much larger," the friend replied. How much larger?" 10 times the size." In this way, the frog went on calculating. But what is the possibility of ever understanding the vastness of the great ocean in this way? Our faculties, our experiences, and powers of speculations are always limited. The speculations of scientists only give rise to the such frog philosophy. The basis of what they call scientific integrity is that they talk only about what they can directly experience. You may talk about your experience and I may talk about my experience. But why should I accept your experience? You may be a fool, so why should I become a fool? You may be a frog, but suppose I'm a whale. Why should I take your well all in all? You have your method of acquiring scientific knowledge and I have mine. Tulsi Mata.
Because the scientists haven't detected any water on the surface of the moon, they have concluded that no life could survive there. They haven't seen the whole surface of the moon. Suppose someone were to come here from another planet, drop into the Arabian desert and return home. Could he come to a complete conclusion that about the nature of the whole earth? His knowledge would not be complete. They have a device that senses water. They say that they have had it orbit the moon, and they have concluded that the moon has no water and therefore no life. Even if, as on the sun, there is apparently no water, still there are living entities there. How does a cactus grow in a desert apparently without water? It gets water from the atmosphere. Let us stop here. Let us go to Telugu. Yes. Telugu devotees, Telugu actors. ఎవరున్నారు ఇక్కడ? యాక్టింగ్ ఎవరు? సంయుక్త మాతాయి, పల్లవి మాత, ఏమో మాతాయి. చూజ్ యువర్ క్యారెక్టర్స్. హూ ఇస్ గోయింగ్? Karandara Prabhu. కరందన. ప్రభుపాద ప్రభుజీ. శ్రీల ప్రభుపాద. సంయుక్త నేను మాత. ఓకే, దెన్ డాక్టర్ సింగ్, పల్లవి మాత. చలో, రీడ్ ఇట్. ఎస్ ప్రభుజీ. శ్రీల ప్రభుపాదులు. సూర్య చంద్రుల పైన కూడా జీవులున్నాయి. ఈ విషయంలో ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం ఏమిటి? పల్లవి మాత. అక్కడ జీవజాలం లేదనే వారు అంటున్నారు. అలా అనడం అజ్ఞానం. ఖచ్చితంగా అక్కడ జీవజాలం ఉంటుంది. చంద్రుని పైన వారికి ఏ విధమైన జీవం కనపడలేదు కనుకనే వారు అలా అంటున్నారు. వారు దేనిని ఎందుకు నమ్మాలి? చంద్రగ్రహం అంతా ధూళితో కప్పబడి ఉంది. ఆ ధూళిలోని అనేక జీవులు ఉండవచ్చును. ఎలాంటి వాతావరణమైనా జీవికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి వేదాలు జీవిని సర్వగతః అని చెబుతున్నాయి. సర్వగతం అంటే అన్ని పరిస్థితులలోనూ జీవించగలిగేది అని అర్థం. జీవ పదార్థం భౌతికం కాదు. భౌతిక శరీరంలో బంధించబడినను అది భౌతికం కాదు. కానీ వివిధ వాతావరణముల గురించి మనం చర్చించినప్పుడు మేము విభిన్న భౌతిక పరిస్థితులను పరిగణిస్తాము. చంద్రగ్రహంలోని వాతావరణం జీవులకు అనుకూలంగా లేదని వారు అంటున్నారు. కానీ నిజానికి వారికి తెలిసిన జీవి ఆ వాతావరణంలో జీవించడానికి వీలు కాదని మాత్రమే వారు చెప్పగలరు. జీవికి భౌతిక పదార్థంతో సంబంధం లేదని వేదాలు చెబుతున్నాయి. జీవి దహింపరానిది, ఖండించలేనిది, శోషింపచేయరానిది, తడుపరానిది. ఈ విషయం భగవద్గీత 2.23లో పేర్కొనబడింది. విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు భూమిపై గల జీవుల లక్షణాలే ఇతర గ్రహాల మీద జీవులకు కూడా వర్తిస్తాయి అనుకుంటున్నారు. అవును, ప్రధానంగా వారు తమను గురించే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు. వారు తమ పరిస్థితులను ఆధారంగా చేసుకొని పరిమితంగా ఆలోచిస్తున్నారు. దీనినే డాక్టర్ మండుక తత్వం అంటారు. ఫ్రాగ్ ఫిలాసఫీ. నవ్వాలి. మండుక. ఒకప్పుడు ఒక బావిలోని కప్పకు దాని స్నేహితుడైన మరో కప్పకు హిందూ మహాసముద్రం గురించి ఇలా సంభాషణ జరిగింది. మొదటి కప్ప, హిందూ మహాసముద్రం అంటే ఏమిటి? రెండవ కప్ప, అది ఒక మహాసముద్రం. మొదటి కప్ప, అదెంత పెద్దది? ఈ బావికి రెండింతలు ఉంటుందా? రెండవ కప్ప, అంతేనా, ఇంకా ఎంతో పెద్దది. మొదటి కప్ప, ఎంత పెద్దది? ఈ బావికి 10 రెట్లు ఉంటుందా అందట. ఈ విధంగా అది హిందూ మహాసముద్ర వైశాల్యాన్ని ఊహించసాగింది. అలా ఎప్పటికైనా ఆ మహాసముద్ర వైశాల్యాన్ని ఊహించడం దానికి సాధ్యమవుతుందా? మన సామర్థ్యం, మన అనుభవం పరిమితమైనవి. ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు ఊహలు కూడా ఆ మండుక తత్వాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ లిమిటెడ్నెస్, ఒక పాయింట్. మన శక్తికి తగంది ఇదంతా కూడా. మన సామర్థ్యము, మన అనుభవము, ఇట్స్ వెరీ లిమిటెడ్. సో వీఆర్ ఇంగ్లీష్ లో స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, శిల ప్రభుపాదని చెప్తారు, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ విత్ అవర్ మైన్యూట్ బ్రెయిన్ విత్ అన్లిమిటెడ్. అది ప్రాబ్లం. సైంటిస్టులు చేసేది అది. ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, బట్ దే పఫ్డ్ అప్ విత్ దట్ ఫిలాసఫీ. ఎస్, రీడ్ మాతాజీ. వారు తమ ఇంద్రియాలకు గ్రహ్యమైన దానిని గురించే చర్చిస్తున్నారు. దానికే వారు శాస్త్రీయ సత్యం అనుకుంటున్నారు. మీ అనుభవం గురించి మీరు చర్చించవచ్చు, నా అనుభవాన్ని గురించి నేను చర్చించవచ్చును. కానీ మీ అనుభవాన్ని నేనెందుకు అంగీకరించాలి? మీరు ఒక మూర్ఖుడు కావచ్చును, నేనెందుకు మూర్ఖుడిని కావాలి? మీరు ఒక కప్ప కావచ్చు, కానీ నేను ఒక తిమింగలం కావచ్చును.
మీ బావినే సర్వం అని నేనెందుకు అంగీకరించాలి? విజ్ఞార్జన విధానం మీకు ఒక రకంగా ఉంటే నాకు మరొక రకంగా ఉండవచ్చు కదా. శాస్త్రజ్ఞుల పరిశీలనలో చంద్రమండలంలో నీళ్లను ఎక్కడా గుర్తించకపోవడం వల్లనే అక్కడ జీవ పదార్థం జీవించుటకు అవకాశం లేదనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. వారు చంద్రమండల ఉపరితల అంతటిని చూడలేదు. ఇతర గ్రహం నుండి ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి అరేబియా ఎడారిలో దిగి చూచి తిరిగి వారి గ్రహానికి వెళ్లి భూమండలం స్వభావాన్ని గురించి ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చునా? అలా చేస్తే వారి పరిశోధన జ్ఞానం అసంపూర్ణమైనట్లు. నీళ్ళని కనిపెట్టే యంత్రం ఒకటి వారి దగ్గర ఉంది. దానిని చంద్రమండలం చుట్టూ తిప్పే ఏర్పాటు చేశారు. అలా చూసినా వారికి ఎక్కడా నీళ్లు కనిపించలేదు. ఇతనే చంద్రగ్రహం జీవించడానికి అనుకూలం కాదనే నిర్ణయానికి వారు వచ్చారు. సూర్యగ్రహం లాగే చంద్రగ్రహంలో కూడా స్పష్టంగా నీళ్లు కనపడకపోయినా అక్కడ జీవజాలం ఉండడానికి అవకాశం కలదు. ఎడారులలో నీళ్లు కనిపించకపోయినను నాగజముడు మొక్క ఎలా పెరుగుతుంది? అక్కడ వాతావరణం నుండే అది నీళ్లను గ్రహిస్తుంది. అది. So this is the point. One point remembering while reading. So in the fire also there are living entities, right? That body is suitable for the fire. Srila Prabhupada writes it is purpose. Similarly, in Surya planets, Chandra planets, Sun planet, Moon planet, there are living entities which are not suitable just like our bodies, different bodies. That's what Srila Prabhupada is saying here. Okay, so let us continue English again. Yeah, from here. So here Srila Prabhupada, who is Srila Prabhupada here? Hare Krishna. Yeah. Yes, because the atmosphere contains all elements needed to sustain life. Earth, water, fire, air, and in anything material, all these elements are present. For example, in my body there is water, although you can't see it. Similarly, you don't see fire in my body, yet my body is warm. Where does this warmth come from? You don't see any fire. Do you see any fire burning my body? Then where does the warmth come from? What is the answer? All matter is a combination of 5 gross elements: earth, water, fire, air, and ether, and 3 subtle elements: mind, intelligence, and ego. According to the Vedic science, material energy begins with the false ego and then develops into the intelligence. Then the mind and the gross elements, either air, fire, and so on. So the same basic ingredients are present in all matters. Is it right? Is this right? Yes, the creation of the material universe is like the growth of a great banyan tree from a tiny seed. No one can see the tree within the seed, but all necessary ingredients for the tree are there, including the required intelligence. Actually, everyone's body is simply a sample universe. Your body and my body are different universes, small universes. Therefore, all the eight elements are present within our bodies, just as they are within the universe. Similarly, an insect's body is another universe. How about the atom? Same formula applies. All the constituents are within the atom. Another Anor Anyan Mahato Mahiyan Mata. One sloka. This means that whether something is extremely large or infinitesimal, it is still made of the same basic elements. This is very true in the material world. Just as a woman's small watch has all requisite machinery for its smooth functioning, ant has all necessary brain substance to manage its affairs nicely. How is it possible? To answer this properly, you must minutely examine the brain tissues in the ant. But this you cannot do. Moreover, there are innumerable insects and smaller than the ant. So there must be a mechanical arrangement for all this very detailed activity, but scientists cannot discover it. So Ikanjimal Chadamada, yes. Yeah, that Nagajamudu మొక్క ఎట్లా పెరుగుతుందంటే అక్కడి వాతావరణం నుంచి అది నీళ్ళని గ్రహించి అట్లా పెరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎడారి డెజర్ట్ లా. సో ఇక్కడ చదవండి మరి శిలా ప్రభుపాద.
అవును, జీవనాధారాలైన పంచభూతాల భాగాలు ఆ వాతావరణంలో కలిసి ఉండటం వల్లనే ఆ మొక్క ఆ ఎడారిలో సైతం పెరగగలుగుతుంది. పృథ్వీ, వ్యాప్తేజు, వాయుకాశ్యాలు వాయువాకాశాలు పంచభూతాలు. స్థూలమైన ప్రతి భౌతిక పదార్థంలోనూ పంచభూతాలు భూమి, ఆకాశం, నీరు, నిప్పు, వాయువు కలిసి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, మీరు చూడలేనప్పటికీ నా శరీరంలో నీరు కలదు. అలాగే నా శరీరం వేడిగా ఉన్నప్పటికీ మీరు నా శరీరంలో గల అగ్నిని చూడలేరు. ఈ వేడి ఎక్కడి నుండి పుడుతుంది? మీకు అగ్ని కనిపించుట లేదు. అగ్ని మండుతున్నట్లు నా శరీరంలో ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? అలాంటప్పుడు వేడి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? దీనికి సమాధానం ఏమిటి? భౌతిక పదార్థం ఇది ఇంకొక టాపిక్, చిన్న డిస్కషన్ అయింది. ద యూనివర్స్ ఇన్ ఆటమ్, పరమాణువులోని విశ్వం. విశ్వం. భౌతిక పదార్థం అంతా పంచమహాభూతాల సమ్మేళనం. భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, ఆకాశం వల్లనే ఏర్పడుతుంది. మరియు దానిలో సూక్ష్మభూతాలు మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం కలిసి ఉంటాయి. వేద విజ్ఞానాన్ని బట్టి భౌతిక శక్తి అహంకారం నుండి ప్రారంభమై బుద్ధిగా వృద్ధి చెందుతుంది. దాని నుండి మనస్సు, దాని నుంచి పంచ మహాభూతాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రతి స్థూల పదార్థం ఈ 8 మూల పదార్థాలు సమ్మేళనమే. అవునా? అవును. భౌతిక జగత్తు సృష్టి అంతా చిన్న మర్రి గింజ నుండి పెద్ద మర్రి చెట్టు పెరిగినట్లు ఉంటుంది. ఆ గింజలో ఇమిడి ఉన్న మర్రి చెట్టు సూక్ష్మ రూపం ఎవరికీ కనిపించదు. కానీ ఆ చెట్టు పెరగడానికి అవసరమైన పదార్థం అంతా దానిలోనే ఇమిడి ఉంది. మరియు దానికి కావలసిన తగిన బుద్ధి కూడా దానిలోనే ఉంది. ప్రతి మానవుని శరీరం ఒక చిన్న విశ్వం. మీ శరీరం, నా శరీరం వేరు వేరు విశ్వాలు, కానీ అవి ఎంతో చిన్నవి. పైన తెలిపిన 8 భౌతిక భూతాలు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటాయో అదే విధంగా మన శరీరాల్లోనూ ఉంటాయి. చిన్న పురుగు శరీరం కూడా అలాగే ఉంటుంది. అది మరొక విశ్వం. మరి పరమాణువు విషయం ఏమిటి? ఈ సూత్రమే అక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది. ఈ మూల ద్రవ్యాలన్నీ అణువులో కూడా ఉన్నాయి. అణువు కంటే చిన్న దానిలోనూ లేదా పెద్ద దానికంటే పెద్ద దానిలోనూ కూడా పైన తెలిపిన భూతాలే ఉంటాయని దాని అర్థం. ఇది నిజం. భౌతిక ప్రపంచంలో అంతటా ఇది అలాగే ఉంటుంది. స్త్రీలు చేతికి ధరించే చిన్న గడియారం సక్రమంగా నడపడానికి కావలసిన యంత్ర సామాగ్రి అంతటినీ ఎలా కలిగి ఉంటుందో, చిన్న చీమ మెదడులో కూడా దాని శరీరం చక్కగా పనిచేయడానికి కావలసిన హంగులన్నీ ఉంటాయి. అది ఎలా సాధ్యమో తెలుసుకోవడానికి ఆ మెదడులోని కణాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. ఆ పనిని మీరు చేయలేరు. చీమ కంటే చిన్న జీవులు లెక్కలేనన్ని ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి చురుకుగా తిరగటానికి వీలైన అవయవాలు, వాటిని క్రమ పద్ధతిలో నడిపించే మెదడు ఉండాలి కదా. అంతటి సూక్ష్మమైన వాటిని పరిశీలించగలిగే యంత్ర సాధనాన్ని విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టలేరు. జై శ్రీల ప్రభుపాద. ఎంత బాగా చెప్పండి. రైట్. సో అవర్ బాడీ ఈజ్ ఎ యూనివర్స్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ దీస్ 5 పంచభూతాస్. రైట్. The Bhumirapo Nalo in Bhagavad Gita, this verse comes. Bhumirapo Nalo Vayu Kammano Buddhirevacha Ahankaram Itiyamme Bhinna Prakriti Dastada. Earth, water, fire, either mind, intelligence, and false ego. Even small ant also, all these 5 plus 3, 8 elements. Right? So if you look at ant, if we put our finger, she knows the consciousness that somebody is coming behind me, something is going on. It will go a little further. She చూసారా కాన్షియస్నెస్? చీమలేగనా ఏదైనా, they have their consciousness. So these every bodies, ఇక్కడ ప్రభుపాద is a మరొక విశ్వం, it's another universe. So Prabhupada is pointing out from the literature, from Vedic literature. Anaror Aniyan Mahato Mahyan Kathopanishad 1.2.20. అణువు కంటే చిన్నదానిలోను లేదా పెద్దదానికంటే పెద్దదానిలోను కూడా పైన తెలిపిన భూతాలే ఉంటాయని దాని అర్థం. అంటే చంద్రగ్రహం, సూర్యగ్రహం, దెర్ ఆర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్, ద డిఫరెంట్ బాడీస్, బట్ ది బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, దీస్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, భూమి రాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ, ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, and then 3 subtle elements, mind, intelligence, and false ego. Each living entity, these 3
subtle elements there. Mind, they have their own mind, they have their own intelligence, they have their own false ego. So beautiful. Yeah, we'll read some more sections up to, we have 20 more minutes. Let us see. So we can read some more. So relativity and knowledge, Sapekshata and Vijnanam. Yeah, again. So you want to change your roles as I give to somebody, or what is the thing? Anything is fine, Prabhu. Yeah. So there are, I am seeing, wanted to shift your roles. Lakshmi Manasa Mataji. నేను కూడా చదవగలను ప్రభుజీ. లక్ష్మి Evaru Lakshmi Mataji. Lakshmi. Okay. So next set of devotees. Okay. Lakshmi Mataji. English or Telugu? ఏదైనా ప్రభు. Okay. English lo pedtam. Right. Next, another devotee, please. Please, this is a participation needed. So you all joining, thank you so much for your time. Right. So please make a point. No read. I can read in English, Prabhuji. Puna Mataji. Okay. English. Right. Yes. Then Yeah, I also can read in English. Manasa Mataji. Sure. So English. Then Telugu. Telugu. Gomati Mataji, you would like to read? And I okay. can read Mataji, Prabhuji. You are ever there? Yeah, Sanjay Prabhu. Raj Prabhu, you are still in hearing, but okay. Prabhuji, I can do in English, not in Telugu. Okay, then here, who else Telugu? Will let us sip. Manasa Mataji, Telugu chadutara? Parలేదు Prabhuji. Right. Then I'll put Sanjay Prabhu here. But I don't know here any characters in the same one. Okay. Sanjay Prabhu. Then here, 2 more devotees needed for Telugu. I can do Prabhuji. Sandhya Mata is just joining, I think. Don't know if we can able to read. That's okay. Gomati Mataji, are you there? Hare Krishna. Okay. Okay. Whoever likes to. Prabhuji, there are 4 characters, Prabhu, in this conversation. 4 characters unnaru. Brahmananda Swami is also adding. Then nanko character kavala. నేను యాక్ట్ చేస్తా చలో రెండు నేను యాక్ట్ చేస్తా రైట్ ఇంకా ఇద్దరు కావాలి ఇక్కడ మాతాజీ ఆర్ ప్రభుస్ చదువుతాను ప్రభుజీ. మీరు అవుతారా? ఓకే. తెలుగు పల్లవి మాతాజీ. షూర్ షూర్ మిమ్మల్ని పెడుతున్నా. ఇంకొక మాతాజీ అని ప్రభు గాని. I can try Telugu if no one is there. Telugu చేయండి. Yeah, చేయండి. It's okay. Yes. Let us go through this section. Relativity and knowledge. English. Yeah. First English. Yeah. Poonam Mataji, and myself. Let us see. Yeah. Srila Prabhu, all living entities possess the required intelligence to execute 4 principles: eating, sleeping, sexual intercourse, and defense. These 4 principles exist even in the atom. The only difference in the human being is that he has the extra intelligence with which to understand God. This is the difference. Ahar nidra bhaya maithunam cha samana etat pashuvir naranam. Eating, sleeping, sex life, and defense are to be found everywhere. You have seen trees growing. Wherever there is a knot, the bark does not go this way, it goes that way. Srila Prabhupada gestures to show that a tree's bark grows not over a knot but around it. The tree has intelligence. If I go this way, I will be blocked. So I will go that way. But where are its eyes? How can it see? It has intelligence. That intelligence may not be as good as yours, but it is intelligence. Similarly, a child also has intelligence, though not as developed as his father's. In due course of time, when the child gets a body like that of his father, the child's intelligence will be fully developed and exhibited. Yeah, Mataji, anybody? Dr. Singh, then intelligence is relative. Yes, everything is relative.
You have your body, your duration of life, and your intelligence, and the ant has his. Both we and the ant live for 100 years, but the length of our 100-year lifespan is relative to our bodies. Even Brahma, the longest living entity in this universe, lives for 100 years. To us, the ant's lifespan may seem only a few days. In the same way, on other planets with atmospheric different from Earth's, there are life forms suited to those conditions. But the scientists try to view everything according to the relative condition of planet Earth. This is nonsense. Why are they doing that? If the whole cosmic manifestation follows the law of relativity, how can the scientists say that the conditions of this planet must apply to life on other planets? The Vedas instruct us that knowledge must always be considered in terms of Desha Kalapatra. Desha means circumstances, Kala means time, and Patra means the object. We must understand everything by taking these three elements into consideration. For example, a fish is living very comfortably in the water, and we are shivering on the shore of the sea. This is because my Desha Kalapatra and the fish Desha Kalapatra are different. But if we conclude that the sea gulls will also shiver in the water, that is nonsense. Their Desha Kalapatra is again different. There are 8,400 million different species of life in the material cosmic manifestation, and each species must adjust to circumstances differently. Even on this planet, you can go live comfortably in Alaska, although it is in America. Similarly, the living entities enjoying life in Alaska do not come here. Karandara, who is Karandara? I can do that, Sanjay Prabhu. Yes. Relativity then is based upon our individual situation. Yes, therefore it is said that what is food for one is poison for another. Because scientists cannot survive on the moon. They think no one else can. Because scientists cannot survive on the moon, they think no one else can. Yeah. So let us go to Telugu. Thank you, Poona Mata. You read nicely. Right. Thank you, friends. Telugu. ఆహారము, నిద్ర, భయ, మైథునాలు సమానంగా ఉంటాయి. వాటిని నిర్వహించడానికి కావలసిన బుద్ధి కూడా వాటికి ఉంటుంది. ఈ 4 కార్యాలు పరమాణువులో కూడా ఉంటాయి. ఇతర జీవులకు లేని బుద్ధి, భగవంతుని తెలుసుకోగల బుద్ధి మానవులకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇతర జీవులకు మానవులకు ఇదే తేడా. ఆహార నిద్ర భయ మైథునం చ సామాన్యమేతత్ పశుభు సమానం. ఆహార నిద్ర భయమైతనాలు లేనివి అంతటా ఉంటాయి. చెట్లు పెరుగుతాయి అని మీకు తెలుసు. ముడు లేదా బుడిపై వైపుకు దాని బెరడు పెరగదు, మరొక వైపుకి పెరుగుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పక్కన ఉన్న చెట్టు బుడిప వెనుకను చూపించారు. ఆ వృక్షపు బెరడు దాని బిడుప మీదకు కాకుండా దాని చుట్టూ పెరుగుతుంది. చెట్టుకు కూడా బుద్ధి కలదు. ఈ వైపుకు పెరిగితే ఆటంకం ఉండదు కనుక ఈ ప్రక్కకు పెరుగుతాను. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి దానికి కళ్ళు ఏవి, అది ఎలా చూస్తుంది? దానికి బుద్ధి ఉంది కాబట్టి ఆ విషయం దానికి తెలుస్తుంది. మీ వంటి బుద్ధి దానికి లేకపోవచ్చు, కానీ బుద్ధి కలదు. అదే విధంగా తండ్రికి వలె వికసించిన బుద్ధి కాకపోయినా శిశువులో కూడా బుద్ధి ఉంటుంది. కొంతకాలం తర్వాత శిశువు కూడా తండ్రికి వలె శరీరాన్ని పొందినప్పుడు, శిశువు బుద్ధి పూర్తిగా వికసించినప్పుడు అవి బయటకు కనబడతాయి.
కాబట్టి బుద్ధి సాపేక్షం. అవును, ప్రతిదీ సాపేక్షమే. మీకు మీ శరీరం, ఆయుర్దాయం, తగిన బుద్ధి ఉన్నాయి. అలాగే చీమకి ఉన్నాయి. మనము చీమ కూడా 100 ఏళ్ళు జీవిస్తాము. కానీ ఆ 100 సంవత్సరాల జీవన పరిమాణం మన శరీరాలకు సాపేక్షమైనది. ఈ విశ్వంలో అందరికంటే ఎక్కువ ఆయుర్దాయం గల జీవి బ్రహ్మదేవుడు కూడా 100 ఏళ్ళు జీవిస్తాడు. చీమకు గల 100 ఏళ్ల బ్రతుకు మనకు కొద్ది రోజుల్లాగానే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ భూగ్రహం పైన గల వాతావరణం కంటే భిన్నమైన వాతావరణం గల ఇతర గ్రహాల్లోని జీవులకి అక్కడ పరిస్థితులకు తగిన ఆయుర్దాయము కలిగి ఉంటాయి. కానీ మన విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు భూగర్భం పై గల పరిస్థితులు అనుసరించే అన్నింటినీ చూస్తారు. అదే వారి అజ్ఞానం. వారు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? సమస్త విశ్వం సాపేక్షత నియమాలను అనుసరిస్తున్నప్పుడు విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు భూగర్భం పైన గల పరిస్థితులు ఇతర గ్రహాల మీద జీవులు కూడా వర్తిస్తాయని ఎలా అనగలరు? దేశకాల పాత్రానుగుణంగా జ్ఞానం ఉంటుందని వేదాలు తెలుపుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ మూడింటి ఆధారంగానే ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, చేప నీటిలో సుఖంగా జీవించగలదు, కానీ మనం సముద్రపు ఒడ్డున నిలబడి వణికిపోతున్నాము. ఈ చేప దేశకాల పాత్ర మన దేశకాల పాత్రత కంటే భిన్నమైనది. మనలాగే సముద్రపు పక్షులు కూడా సముద్రపు ఒడ్డున చలికి బాధపడతాయని నిర్ణయించడం బుద్ధిహీనత. ఎందుకంటే అక్కడ వాటి దేశకాల పాత్ర వేరుగా ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 84 లక్షల రకరకాల జీవ జాతులు ఉన్నాయి. ఈ గ్రహం పైననే అమెరికాలోని అలాస్కా రాష్ట్రంలోనే సుఖంగా మీరు జీవించలేరు. ప్రతి జీవి తమ వాతావరణానికి తగినట్టు జీవితాన్ని మలచిపోవలసి ఉంటుంది. అదే విధంగా అలాస్కాలో సుఖంగా జీవిస్తున్న జీవులు ఇక్కడికి రావు. కనుక ఈ తారతమ్యం ఆయా వ్యక్తుల ప్రత్యేక పరిస్థితుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అవును, అందుచేత ఒక జీవికి ఆహారమైన వస్తువు మరొక జీవికి విషంగా చెప్పబడింది. శాస్త్రజ్ఞులు చంద్రుడిపై జీవించలేరు కనుక ఎవరు అక్కడ జీవించలేరని వారు భావిస్తారు. Yeah, this is one of the important. So let us. Okay. Mataji. అది నెక్స్ట్ వన్ అనుకుంటా కదా ప్రభుజీ. Next. Continue చేద్దాం. ఇది ఇంకొక 8 minutes 10 minutes ఉంది. Let us complete it. Okay. Yeah, the problem with the world is that practically everyone is thinking only in terms of his own circumstances, and that is nonsense. Student కూడా మీరు చేయండి. Student, someone who has never gone out of his village. One second, explain kodam tata. Increase cheyala font. One Prabhuji, koncham font increase. Sure, mother. Sure. Better. Someone who has never gone out of his village thinks that his village is the whole world. Srila Prabhupada. Every day చేసింది శ్రీల ప్రభుపాద. Punam Mataji. Yeah, Punam Mataji. Yes, Prabhuji. This. Yeah, here on. Okay. Yes, the frog is always thinking. In one second, Prabhuji, I'll just tell this. Can't get paper. Okay, okay, Namade. Read it. Are you able to read? Yes, Prabhuji. I'm just trying to see the
window Hmm. display. Yeah. अरे ये दिख नहीं रहा रे बेटा, बड़ा नहीं हो रहा font. So, you're not able to see? Now I'm Telugu wala, Hindi wala, English wala. Both. Yes, Prabhuji. Now I'm able to see. Yeah. Yes, the frog is always thinking in terms relative to his wealth. He has no power to think otherwise. The ocean is great, but he's thinking of the ocean's greatness in terms of relative to his own greatness. Similarly, God is great, but we are thinking of God in terms of relative greatness relative to our own. There are certain insects that are born at night, and they grow, bear offspring, and die all before daybreak. They never see the morning. So, if they conclude that there is no morning, that is nonsense. In the same way, as soon as we hear from the Shastras, revealed scriptures, that Brahma's duration of life is equivalent to millions of our years, we do not believe it. We say, how can it be? But Bhagavad Gita 8.17 says, Sahasra Yuga Paryantam Ahar Yat Brahmano Vidhu. 4,300,000,000 Earth years equal Brahma's 12 hours. Even a leading Indian politician who was known as a great scholar of Gita could not accept this information. He said, it is mental speculation. Such a rascal. Yet, he is passing as an important scholar. This is the problem. Rascals and fools are passing as scholars, scientists, and philosophers, and therefore the whole world is being misguided. తెలుగులో ఏమంటారు చూడాలి మాతో. రాస్కల్స్ అండ్ ఫూల్స్. థ్యాంక్ యూ మాతో. Here, Telugu, go to this section. We'll stop here after this section, okay? Yeah. Read Mata is. కిందికి అనండి ప్రభుజీ. నిజానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ పరిస్థితుల కనుసారముగా ప్రతిదానిని ఆలోచిస్తున్నారు. అది మూర్ఖత్వం. అదే ఇప్పుడు పెద్ద ప్రపంచ సమస్య. తన గ్రామంలోనే ఉండి బయటి ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడూ చూడని వ్యక్తి తన గ్రామమే మొత్తం ప్రపంచం అనుకుంటాడు. అవును. అవును, చేయమంటారా? అవును, కప్ప తానున్న నూతిని బట్టే ప్రతిదానిని పోల్చుకుంటుంది. అంతకు మించి ఆలోచించే అవకాశం దానికి లేదు. సముద్రం ఎంతో విశాలమైంది, కానీ దాని వైశాల్యాన్ని ఊహించడానికే అది తన పరిమాణాన్ని బట్టి, తాను ఉండే నూతి వైశాల్యాన్ని బట్టి అంచనా వేస్తుంది. భగవంతుడు సర్వాధికుడు, కానీ మనం ఆయన ఆధిక్యతను మన గొప్పతనపు మాటలలో అంచనా వేస్తుంటాము. కొన్ని కీటకాలు రాత్రివేళ పుట్టి పెరిగి వృద్ధి అయ్యి సూర్యోదయం కాకమునిపే నశిస్తాయి. వాటికి సూర్యోదయం తెలియదు. అలాంటి పరిస్థితులలో అవి సూర్యుడే లేడని, సూర్యోదయమే లేదని గాని నిర్ణయిస్తే అది మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. అలాగే బ్రహ్మదేవుని జీవితకాలం మన లక్షల సంవత్సరాలతో సమానం అని వేదశాస్త్రాలు తెలిపిన విషయాన్ని మనం విశ్వసించలేము. అదేలాగా అని మనం ఆశ్చర్యపోతాము. కానీ భగవద్గీత 8.17 సహస్రయుగ పర్యస్త మహార్య బ్రహ్మణో విదుః. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్ బ్రాహ్మణో విదుః. సారీ, మనుషుల లెక్కల ప్రకారం 1000 యుగాలు కలిస్తే బ్రహ్మకు 12 గంటలు అవుతుంది అని తెలుపుతుంది. మరింత వివరంగా చెప్పాలంటే 430 కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు ఒక రోజు అవుతుంది. గీతా పండితుడని గొప్ప పేరు పొంది గొప్ప ఉన్నత స్థితిలో గల భారతదేశపు రాజకీయవేత్త కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించలేకపోయాడు. అది కేవలం కల్పన అంటాడు. అలాంటి బుద్ధిహీనుడు కూడా గొప్ప ముఖ్యమైన పండితుడుగా చెల్లుబడి అవుతున్నాడు. అదే వచ్చిన చిక్కు. బుద్ధిహీనులు పండితులుగానో
విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులుగానో వేదాంతులుగానో చలామణి అవుతున్నారు. కాబట్టి ప్రపంచం నేడు అపమార్గంలో నడుస్తోంది. Jai. So let us stop here. We'll continue tomorrow. Not tomorrow, Wednesday. So Mondays, Wednesdays, and Fridays. Please come regularly and let us learn from something. Is it good? How are you feeling? Can you give some feedback? Very good, Prabhu. Huh? Very nice, Prabhu. Thank you. Prabhu, after having reading sessions, if we have a little bit discussions also, it would be fine, I guess. Every వాళ్ళు అట్లా చెప్పుకుంటే జస్ట్ రీడ్ కాకుండా బాగుంటది. ఊరికే రీడింగ్ కాకుండా ఎవరు చదివింది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇంటరాక్టివ్. అంటే వేరే బుక్స్ కూడా మీరు చాలాలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కదా ప్రభుజీ, ఏమైనా రిలేటెడ్ ఏమన్నా ఉంటే కొన్ని పాయింట్స్ అట్లా ఏమన్నా డిస్కషన్స్ ఉంటే బాగుంటది. Yes, thank you, Mother. So let us do last 5 or 10 minutes reflection. So ఏం నేర్చుకున్నారు అసలు ఈ రోజు మన what you learned from this reading? So there is a purpose, right? చదువుతూనే సరిపో, there is something to take home, to learn something. ఏం నేర్చుకున్నారు యాక్చువల్గా మన ఇంతసేపు మన ఇంగ్లీష్లో చదివినామో తెలుగులో చదివినాము. Can anybody say couple of minutes? I won't take not more than 5 minutes. Already 9 o'clock. You are all families, children is there. Thank you so much for your time and doing this activity along with us. 5 minutes. Anybody? 1 or 2 devotees. In all these 7-8 pages we read in English, 15 pages in Telugu. ఏం నేర్చుకుందాం మనం అసలు? Talk philosophy, Prabhu. We are trying to compare God with our brains. Okay. Talk philosophy. Elements, Prabhu. Elements. So same are in human and perfect senses. There is something beyond our knowledge. బుద్ధి లిమిటెడ్. ఓకే. ఇంకా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సైంటిస్ట్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపోజ్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, అది మన మనుషుల మీద చూపించి దే ఆర్ మిస్లీడింగ్ ద వరల్డ్. దే ఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఇన్ ద వేదాస్. వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అది మనకి చెప్పి దే ఆర్ మిస్లీడింగ్ ద పీపుల్. కరెక్ట్. సైంటిస్టులు చేసే పని అది, లేకపోతే బతకలేరు. దే వోంట్ లివ్ ఫర్ లాంగ్ బికాస్ దే హావ్ టు గివ్ సంథింగ్, some different speculative knowledge to attract materialistic brain. Yes. And the materialistic people obviously get attracted to that because it is more easy for them. Right. So and another 2 points, life comes from, they thought that life comes from some chemicals, life comes from some matter. They don't know the Vedic literature. That's a problem. They have their own theory, speculative knowledge. These are Prabhupada writes speculations. Even how long they can speculate? Tiny brain, they cannot go beyond a certain point. Yes. Our senses are too imperfect to understand the perfection. Problem of them. Limited senses. You cannot see what happens beyond this wall or beyond the other apartment. What are the other people are doing? We don't know what happens in our body. See, when we take food, what happens, how the food digestion takes place, right? We are nothing actually in front of God. Yes. Anybody likes to share 1 or 2 points? Different scientist names also we found here today. PhD scientists, they're all big scientists that time. Prabhupada quoted, and this devotee, Damodar Maharaj, Swarup Damodar Maharaj, because he's a scientist, he himself scientist, he convinced with the philosophy, with the Prabhupada's preaching, and comes under the shelter of Prabhupada and dedicated his life. He was a scientist actually, and he has personally instructed this Prabhu, Damodar Maharaj. Now he left his body in 2005. He especially mentioned that you have to attract and you have to give this Vedic knowledge to scientific community, because he's come from that background. He utilized his skills, and there are so many wonderful things actually. He made it. There are so many lectures with he has given some books also, Swarup Damodar Maharaj, on science versus Vedic literature, science versus spirituality. Different topics he has
written those books. Yeah. Sandhya Mataji, you couldn't read. Maybe next Wednesday you can come and read, Mataji. Anybody likes to share anything? Tulasi Mataji, Poonam Mataji. It's a beautiful point. If light comes from matter or something like carbonic thing, how can a living thing have feelings like emotions, like happiness, distress, sad? Like he has given the example of glass. Glass has all the elements which we have in the same quantity. He described the proportion also. But we are active, glass is not active. That means there is something like life. It's like, yeah. Correct. Yeah. Poonam Mataji, you want to share anything? Concluding point, let us close the call. మీరు చదివా, మీరే శీల ప్రభుపాద అయ్యారు ఈరోజు, చెప్పండి. I think all the points have already been covered. That's why thinking what is there anything left? So you all believe life comes from life? Yes, Prabhuji. Simple. With proof there. Aniyor, what is that? Aniyor, Kathopanishad. Srila Prabhupada, that's a beauty. He only says that with respect to scriptures, what exactly said in the scripture. అంటే ప్రభుజీ నాకు ఒక డౌట్, అంటే ఇక్కడ లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్ అంటే అక్కడ సమ్మరీ లైన్ బాటమ్ లైన్ ఏం చెప్తున్నారు? బికాస్ ద సోల్ ఎగ్జిస్ట్, అదే లైఫ్ అంటున్నారా? మెటీరియల్ బాడీ కాదు, సోల్ ఉన్నందుకే అది లైఫ్ అంటున్నారు. అంతే కదా, బాటమ్ లైన్ ప్రభుపాద్ చెప్పదలుచుకున్నది అదే కదా. బికాస్ సోల్ ఇస్ దేర్, లైఫ్ బాడీ. Soul assumes particular type of body. The soul is the thing that holds the body. Life comes from life ante soul according to ante. You can understand, soul comes from some soul, right? Okay. Ante bottom line is that what he wants to say, what we have discussed today. Ippudu annar kada, glass lo kuda 5 elements untayi, but adi life kaadu kada ani. But even the scientists, ante I'm not contradicting to Prabhupada, but scientists also does not say that adi life అని చెప్పరు కదా. లైఫ్ అంటే లైఫ్ ఉన్నదే which has all these elements, but in addition to that they don't accept the spiritual things, అంతే కదా. Because they think that there is no proof, they don't accept that. They won't believe this soul concept. అంతే. They believe that something is come from chemicals, chemical made up of this body, chemicals from matter, it came like that, their thought process. సో మాతాజీ ఇక్కడ మనకు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కూడా ఇచ్చారు కదా, లైక్ ఇలా లైక్ ఏంటి ప్లానెట్స్ ఎట్లా ఏర్పడతాయి అంటే, లైక్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారము పెద్ద విస్ఫోటనం చెంది పెద్దగా అయ్యి అక్కడక్కడ అది కొన్ని పడి మన ప్లానెట్స్ వచ్చినాయి, ప్రపంచం వచ్చింది అని చెప్తారు కదా బిగ్ బ్యాంగ్ ప్రకారం. కానీ యాక్చువల్ గా యాక్చువల్ గా ఇది ఎట్లా సృష్టించిందంటే, బ్రహ్మ అదేంటి గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి లోటస్ వచ్చినాక 14 ప్లానెట్ సిస్టమ్స్ తయారైనాక ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో బ్రహ్మ అక్కడ అరేంజ్ క్లియర్ గా మంచిగా వాళ్ళ పాస్ట్ కర్మలను బట్టి వాళ్ళ దాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడ ఎవరిని పెట్టాలో అక్కడ అన్ని ప్లానెట్స్ లో 14 ప్లానెట్స్ లో మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు బిగ్ బ్యాంగ్ ప్రకారం ఎట్లా పడితే అట్లా పెట్టినట్టు కాదు కదా మాతాజీ మనల్ని. అవునవును. సో అంటే అది తెలియదు మాతాజీ. అంటే కృష్ణ నుండి బ్రహ్మ వస్తాడు, బ్రహ్మ నుండి మిగతా వాళ్ళు వస్తారు, అక్కడ నుండి మన వంశం వస్తుంది, అదంతా వస్తుంది. ఇట్స్ జీవా నుండే వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు కృష్ణుడి నుండి వస్తున్నామని ప్రూవ్ చేసినట్టే కదా మనం. అవును. సో 14 ప్లానెట్స్ లో ఆ ప్లానెట్స్ అకార్డింగ్ టు జీవం ఉంది. 14 ప్లానెట్స్ లో ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో బ్రహ్మకి అప్పచెప్తాడు కృష్ణుడు. సో బ్రహ్మ అకార్డింగ్ టు అవర్ పాస్ట్ మిస్డీడ్స్ అండ్ అవర్ పాస్ట్ కర్మ, మన కర్మలను బట్టి మనం ఏ ప్లానెట్స్ లో ఎవరెవరిని పెట్టాలో బ్రహ్మ కరెక్ట్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు. అలా క్రియేషన్, there is a creator, everything beyond it, there is a creator, supreme creator. Point I didn't know, Prabhuji. Actually 14 planets లో జీవులు ఉన్నాయి. Brahma has kept all the jivas in these 14 planets. భాగవతంలో వస్తుంది. Okay. బ్రహ్మ ఇన్స్ట్రక్ట్స్ టు నారద అప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ. So there is big descriptions there how creation takes place, what is planetary systems గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీ ఇంట్లో భాగవతం ఉంది కదా మాతాజీ, తెలుగుది, మెల్లగా చదవండి ఒక్కొక్కటిగా. స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుజీ, కానీ ఆగిపోయింది.
Okay, please come regularly. So let us continue this in this journey reading. How are you feeling, మదర్? హేమ మాధవి, మీరు మధ్యలో చదివి ఓకేనా? 2 లాంగ్వేజ్లు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. సో అట్లీస్ట్ మనము అసలు తెలుగు చదవక కొన్ని, ఫర్ మీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లాంగ్ టైం యాక్చువల్లీ. ఎన్ని రోజులైంది దగ్గర అసలు చదవడమే, తెలుగు పుస్తకాలు చదవడమే లేదు యాక్చువల్గా. సో ఇంటెన్షనల్లీ నేను కావాలని పెట్టిన తెలుగు కూడా చదువుదాము అలాంగ్ విత్ కొన్ని కొత్త పదాలను నేర్చుకోగలుగుతాం, మనం నేర్చుకుంటాం. సో లెట్ us do ఎంత స్లో అండ్ స్టడీ. So now we are reading, right? We are with Prabhupada actually. We are with Krishna. So these are all coming from, these are all Vedic knowledge, eternal knowledge, temporary, not temporary knowledge, like scientifics version 1, version 0.1, 17 version, 13 version. No, this is eternal knowledge. This knowledge way before there, before our existence, after we depart, this knowledge is still there. This is because it's a eternal knowledge, right? Vedic knowledge is eternal knowledge, never lost. So let us continue. So all this we are reading means we are learning Vedic literature through the Prabhupada's books. Okay. Thank you so much again for your presence. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Nitai Gaur Hari Premanande, Hari Hari. See you all on Wednesday. Thank you very much.